Hi students, how are you? I hope all of you are fine. In this class, we are going to discuss the third chapter in Class 6, that is Animals and Their Food, Part-3. In Part 1 and Part 2, we learned about different animals and their food items eaten by them. Now in this class, we discuss different body parts used by the animals and how they uses their parts to eat the food. We discuss in detail. Okay. Now in the previous class we filled the table 2. In table 2 we have seen different animals and their senses used by them and also different body parts used to eat their food. If you observe the table, you may find some similarities. Some animals used same body parts to eat the food. Even though they are using same body parts, but they use their parts for different works. Okay, for about those things we will discuss in this class. And also, if you observe the table, you find animals rely on one sense more strongly than the other. It means మనకున్న 5 సెన్సుల్లో యానిమల్స్ ఫుడ్ని ట్రాక్ చేయడానికి ఒక సెన్స్ని బాగా ఉపయోగించుకున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డాగ్ స్మెల్ సెన్స్ని బాగా ఉపయోగించింది. ఎందుకంటే డాగ్ యొక్క స్మెల్ సెన్స్ మనుషుల యొక్క స్మెల్సింగ్ సెన్స్ కంటే 1000 టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకు అది స్మెల్ సెన్స్ మీద ఆధారపడింది. అదేవిధంగా వల్చర్ ఏ సెన్స్ని యూజ్ చేసింది? విజన్. వల్చర్ యొక్క విజన్ మీరు గమనించారా? అది ఆకాశంలో నుండి కూడా కింద భూమి మీద ఉన్న కోడి పిల్లను చూసి పట్టుకుంటుంది కదా. అంటే దాని యొక్క సైట్, విజన్ ఆర్ చూపు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది, ఎంత దూరం నుండి అది చూడగలుగుతుంది అంటే దాని యొక్క ఐ సైట్ అనే సెన్స్ చాలా ఎక్కువ. అదేవిధంగా బ్యాట్స్ ఎట్ నైట్ టైమ్స్ ఆల్సో ఇన్ డార్క్ they can find their food by hearing the sounds made by other creatures or insects or animals. So their hearing sense is very strong. By hearing those sounds they can find where the food is, in how much distance it is. అంటే బ్యాట్స్ గబ్బిలాలు సౌండ్స్, శబ్దాలు, వేరే జంతువులు కానీ యానిమల్స్ కానీ చేసే శబ్దాలు చాలా దూరం నుంచి కూడా వినగలుగుతాయి. అవి విని అవి కరెక్ట్గా ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో కూడా పసిగట్టగలిగే శక్తి వాటికి ఉంది. సో వాటి యొక్క హీరింగ్ సెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ. అదేవిధంగా రెప్టైల్స్ మీన్స్ పాములు, లిజర్డ్స్ ఇలాంటివి. ఇవి వేటి ద్వారా కనిపిస్తాయంటే చూడడం ద్వారా, అదేవిధంగా టేస్ట్ ద్వారా, గాలిలో వచ్చే పరిమళం ద్వారా, ఆహారం నుండి వచ్చే వాసన ద్వారా కూడా ఇవి ఫుడ్ని పసిగట్టగలుగుతూ ఉంటాయి. వాసన ద్వారా ఇవి స్పీడ్గా ఫుడ్ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క యానిమల్లో ఒక్కొక్క సెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. అంతేనా స్టూడెంట్స్? ఈ విషయాన్ని మనం టేబుల్లో వివరంగా రాసుకున్నాం. నౌ అదేవిధంగా యానిమల్స్ వాటి యొక్క బాడీ పార్ట్స్ అన్నింటినీ యూజ్ చేస్తాయా ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి? మనం దేని ద్వారా ఫుడ్ తీసుకుంటాం? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హ్యాండ్ వీ టేక్ ఫుడ్ ఇంటూ అవర్ మౌత్. అంతేనా? మన చేతి ద్వారా మనం ఫుడ్ని నోట్లోకి పెట్టుకుంటాం కదా. వితౌట్ అవర్ హ్యాండ్ వీ కాంట్ ఈట్ అవర్ ఫుడ్. అలాగే ఏ బాడీ పార్ట్స్ని ఉపయోగించి జంతువులు ఫుడ్ని లోపలికి తీసుకుంటాయి, ఏ బాడీ పార్ట్స్ వాటికి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి అనే విషయాన్ని మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. ఓకే. నౌ ఇక్కడ సెన్స్ ఉపయోగించడంలో ఇంకొక యానిమల్ని మనకి ఒకటి ఎగ్జాంపుల్గా ఇచ్చారు.
pond skaters. Did you see pond skaters? Whenever you go to near a pond, you may observe some creatures walking on the pond, like sometimes some of you skating on the road. They can walk on water very easily, so that's why those creatures are called pond skaters. So there is a specialty of pond skaters. Pond skaters can find their food by the ripples made by the creature which is falling to water. Let me explain in Telugu once. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ నీటిలో పడిపోతూ ఉంటాయి. పడిపోయి అవి చీమ కావచ్చు, ఏదైనా పురుగు లాంటివి కావచ్చు. పడిన వెంటనే అవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి, గులగలా కొట్టుకుంటూ ఉంటాయి బయటికి రావడానికి. వీటి వల్ల నీటిలో అలలు అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ అలలు పాండ్ స్కేటర్స్ యొక్క కాళ్ళని రీచ్ అవుతాయి. ఈ అలల యొక్క తాకిడి వలన, టచ్ వలన అవి ఆ క్రీచర్ ఎక్కడ ఎంత దూరంలో ఉన్నది అనేది కూడా తెలుసుకుని వెంటనే వాటిని గ్రాప్ చేసి, అంటే వేటాడి పట్టుకుంటాయి. సో హౌ బ్యూటీ ఇట్ ఈస్. సో animals have senses, or some of their senses are very strong comparative to us. మనకంటే ఎక్కువగా వాటికి సెన్స్ కొన్ని బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్. ఇక్కడ మనం టేబుల్ కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూడండి. నేమ్ సమ్ యానిమల్స్ విచ్ యూజ్ సమ్ సిమిలర్ పార్ట్స్ ఇన్ టేకింగ్ ఇన్ ఫుడ్. See the children, in table some of the animal used similar parts, means same parts to take the food into mouth. What are those animals? They are cow and dog. See the children, cow and dog uses its teeth and tongue to take food into mouth. Okay, next, hen and vulture. Hen uses its beak and sometimes it also uses its claws to capture the food to eat. In the similar way, vulture also uses its hooked beak and claws to capture the food, to hold the flesh in their legs. So and next, frog and lizard, both animals uses their tongue to catch the insects into their mouth. So here we saw some animals uses same set of body parts to take the food into mouth. Okay, the next question is, compare the parts of dog to that of frog. Note down the similarities as well as differences observed by you. For this question, you have to write similarity. What is the similarity between dog and frog? The dog and frog both use the tongue in taking food. But difference is, dog uses its teeth and nails in capturing and cutting of food. But frog uses its sticky tongue to capture the food only. Then it swallows it. Like the advertisement all out. Did you see that advertisement? Okay. ఇక్కడ డాగ్, ఫ్రాగు కూడా టంగ్ని ఫుడ్ తీసుకోవడంలో ఉపయోగిస్తాయి. ఇది కామన్ పాయింట్. బట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఏంటి, డాగ్ ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి, కట్ చేయడానికి కూడా టీత్ను ఉపయోగిస్తుంది. బట్ ఫ్రాగ్ మాత్రం ఓన్లీ ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి మాత్రమే టంగ్ని ఉపయోగిస్తుంది. క్యాప్చర్ చేసిన ఫుడ్ని అది మింగేస్తుంది, లైక్ ఆల్ అవుట్ యాడ్లో లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కంపేర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ hen and sparrow in eating food. Note down the similarities as well as differences you observed. Here we have to compare hen and sparrow.
Did you see the children, hen and sparrow? Hen and sparrow both use their beaks to take the food into mouth. Both are finding out their food by using the vision. రెండు కూడా ఆ ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి వాటి యొక్క బీక్స్ అంటే ముక్కునే ఉపయోగిస్తాయి. అలాగే ఫుడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా విజన్ కళ్ళనే ఉపయోగిస్తాయి. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే hen uses its claws to scratch the soil to find out the worms and eat those worms, whereas sparrow feed on the insects and worms find out by its beak only. డిఫరెన్స్ ఏంటి? హెన్ గ్లాస్ ఉపయోగించి మట్టిని త్రవ్వడం ద్వారా అందులో ఉన్న వామ్స్ని, ఎర్త్వామ్స్ని, ఏలికపాముల్ని తింటూ ఉంటుంది. బట్ స్పారో దాని ముక్కు ద్వారా మాత్రమే చెట్లు బెరడులో ఉన్న పురుగుల్ని తినడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది డిఫరెన్స్. సో ఒకే పార్ట్ ఉపయోగించినప్పటికీ అవి వేరువేరుగా ఫుడ్ తీసుకోవడంలో ఆ పార్ట్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ a dog and a lion in the parts involved in taking in food. డాగ్కి లయన్కి సిమిలారిటీస్. డాగ్కి లయన్కి సిమిలారిటీస్ ఏమిటి? డాగ్ అండ్ లయన్ both uses its sharp teeth and tongue, and at the same time their nails also used to cut the food into pieces. At the same time they uses their claws to catch the food. So these are the similarities between dog and lion. Okay students, the next question is what are the similarities and differences between vulture and a lion in their mode of taking food? Now we have to discuss the similarities between vulture and lion. Vulture lion కున్న similarities ఏమిటి? Both lion and vulture are uses their sharp vision to capture the food, and they both uses their sharp claws in their legs to catch the food and to tear the flesh. So lion hunts food on land and vulture hunts its food by flying high in the sky. Okay, these are the differences between lion and vulture. ఓకే స్టూడెంట్స్, లైన్ వల్చరు రెండింటికి కూడా షార్ప్ క్లాస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా షార్ప్ విజన్ ద్వారా అవి ఫుడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాయి. ఇది సిమిలారిటీ. డిఫరెన్స్ ఏమిటి? వల్చరు స్కై నుండి చూస్తూ హంట్ చేసి యానిమల్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. లైన్ ల్యాండ్ మీద ఉండే షార్ప్ విజన్ ద్వారా అబ్జర్వ్ చేసి యానిమల్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇది ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్స్ని మీకు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో నోట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు నోట్స్లో కాపీ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ యూ మే కాపీ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ notebook. Read all the questions once again carefully and observe the similarities and differences between different animals. Okay, thank you. Please subscribe my channel.